Bohdi Park, NEET and G Academy. Your dream, our mission. Hello all, welcome back to 1000 session. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற the 10 most important questions are from the chemical kinetics chapter. If you want similar questions to practice, click on a link in the description and download the Bohdi Park Android app. So இதுல உங்களுக்கு question practice மட்டும் இல்லாம you can get the live sessions, recorded videos, study materials and test series and live doubt support as well as all the updates about the competitive exams எல்லாமே உங்களுக்கு same platformல கிடைக்கும். Okay, just click on a link and download that. The first question of our day is we have to calculate the rate of disappearance of O2. What is given? Rate of formation of SO3 is given. இதில் கொடுத்துருக்காங்க it is given as 100 gram per minute. பட் நமக்கு வழக்கமா இதில் இருக்கும் மோல் per minuteல தான் நமக்கு வேல்யூ கொடுப்பாங்க. Okay, now it is given as gram per minute. Okay, so you have to convert that into mole per minute first. So change in concentration of SO3. So for okay, to say concentration of SO3 divided by change in time is given as 100 gram per minute. இதை mole per minute மாத்திரம் என்ன சார் பண்ணணும்? I have to divide with, it is given in mass. Okay, it is mass. If I want to change into concentration, நான் அதை molecular mass divide பண்ணணும். I have to divide with molecular mass of SO3. Molar mass of SO3. SO3 ஓட molecular mass எவ்வளவு சார்? 80 is a molecular mass of SO3. SO3 ஓட molar mass 80 gram per mole. So we can write 100 gram per minute divided by 80 gram per mole. So we can write 10 divided by 8 mole per minute. Just change in concentration if you are considering the liter is per liter. Okay, நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க? Change in the concentration of O2, the rate of disappearance of O2 கேக்குறாங்க. How, what would be the relationship, sir? O2 வையும் sulfur dioxide நம்ம compare பண்றோம். We are comparing sulfur dioxide and O2. So the change in concentration of O2 divided by change in time is equal to change in the rate of formation of SO3 divided by change in time. So ஒரு coefficient என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 கொடுத்திருக்காங்க. So you have to write plus 1 by 2 prefix to it. Okay, so நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Change in concentration of SO3 by delta D 10 by 8 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Just நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். Change in concentration of O2 divided by delta T is equal to half into 10 by 8. So we can get 5 by 8 as our change in concentration. It is in what? It is in mole per minute. Mole per minute நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு. பட் நமக்கு எதுல ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க? It was asked in gram per minute. ஆன்சர் gram per minute கேக்குறாங்க. So how to convert mole into gram? So the rate of disappearance in gram. So mole நம்ம கிராம் மாத்தணும் அப்படின்னா we have to multiply with the molecular mass. Molecular mass of oxygen எவ்வளவு பாருங்க? Molecular mass of oxygen is 32 gram per mole. Okay, so we have to write 5 into 8 divided by 32 gram per minute. So how can we cancel? 1 8 is 8, 4 8s are 32, 5 4s are 20 gram per minute is a correct answer. Option 3 is our correct answer for the question. Okay, we move into the second question. The rate of the reactant A forms two products. A B மாறுது, whose rate is K1 and activation energy is EA1. A C மாறுது, இதோட K2 அதாவது rate and EA2 மாறுது, அதோட activation energy. What is the relationship between K1 and K2? Okay, என்ன நம்ம கொடுத்துட்டாங்க? EA2 is equal to 2EA1 நமக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so you are going to write, you are going to use the Arrhenius equation. நம்ம Arrhenius equationல இருந்து இதை derive பண்ண போறோம். Arrhenius equation என்னப்பா? K is equal to AE power minus EA by RT. இதே K1 நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணோம்னா K1 is equal to EA power minus EA1 divided by RT.
Okay, then what about K2? K2 is equal to a power minus EA2 by RT. Okay, நமக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? So it was given that EA2 is equal to 2EA1. Just substitute பண்ணுங்க, EA2 க்கு பதிலா 2EA1 substitute பண்ணுங்க. Let's consider this is equation 1 and this is equation 2. Then K2 is equal to a power minus 2EA1 divided by RT. Okay va? So power தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதிக்கலாமா? Okay, we can rewrite the same equation as a into minus EA by RT, EA1 by RT into e power minus EA1 by RT. So the full term is equal to what? This full term is equal to K1. Okay, I am imparting equation 1 to equation 2. Equation 1 la equation 2 la equation 1 na substitute பண்றேன். Okay, so what I'm getting? I'm getting K2 is equal to K1 into e power EA minus EA1 by RT. Okay, so minus na இந்த சைடு கொண்டு போறோம் because in none of my options minus EA is given. எல்லாமே plus EA இருக்கு. So நான் equal to இந்த சைடு கொண்டு வரேன். So K1 will be equal to K2 into plus EA1 by RT. This is my correct answer. So which is a 1. So K1 is equal to K2. K1 is equal to K2 power EA1 by RT. Option 2 will be my correct answer. Right? Then the third question of the day is identify the false statement. Okay, about a catalyst. ஒரு catalyst சம்பந்தமா இருக்க wrong ஆன statement என்னன்னு கேக்குறாங்க. First statement is a catalyst is chemically changed at the end of a reaction. ஒரு reaction endல catalyst ஓட amount chemically change ஆகுமா? No, it will not change. Catalyst will be recovered at last step of a reaction. So it will not change. This is a wrong statement. First statement is wrong. Okay va? Other statements check பண்ணலாம் நம்ம. Catalyst may appear in a kinetic rate equation. Yes, it can appear. Okay, if it is a multi-step reaction, it can appear. It can catalyze the reaction, but composition அது change பண்ணாது. This statement is correct. The catalyst will not affect the composition. Correct. இது composition change பண்ணாது. It will not affect the equilibrium. So this is also correct. The catalyst cannot cause a non-spontaneous reaction. So இது delta H value affect பண்ணாது. Delta G value is not affected. Okay, delta H மாறினா தான் delta G மாறும். Okay, because delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta H affect பண்ணாதப்போ இது delta G யும் affect பண்ணாது. So it cannot catalyze a non-spontaneous reaction. ஒரு non-spontaneous reaction spontaneous reaction catalyst ஆல மாத்த முடியாது. Okay, this is also correct. So only option A is a wrong statement. Okay, then question number 64. For a first order reaction, okay, A gives B plus C னு கொடுத்துட்டாங்க. The initial pressure is given as PI. Okay, our time is equal to 0 la the initial pressure is PI. There is no pressure here. After the lapse of time T, the total pressure system is represented as PT. இங்க X units வந்து decrease ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, so what is given? At time T la இங்க PI ல இருந்து X moles react ஆயிருக்கும். X amount reduce ஆயிருக்கும். The X amount may be added as a B part and C part. Okay ba? இப்போ total pressure எவ்வளவா இருக்கும்? Total pressure PT is equal to total pressure. So we have to add everything. PI minus X plus X plus X. So plus X minus X cancel ஆயிடும். Total pressure is equal to PI plus X. Then what is the value of X? X is equal to PT minus PI. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க என்கிட்ட? I was asked with rate constant K. K ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. வழக்கமா இது first order reaction நம்ம consider பண்ணோம் அப்படின்னா what is the formula for rate of reaction? T is equal to 2.303 log of A naught divided by A. Concentration of A naught by A. But இங்க concentration கொடுக்கல. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Pressure கொடுத்திருக்காங்க. This is the pressure, initial pressure. So it is equivalent to P naught. இது A naught க்கு equal. Okay, அந்த PI minus X ங்கிறது A at time T க்கு equal. So I am just substituting that. equation நான் substitute பண்றேன்.
I can get 2.303 log of pi divided by pi minus x. X ஓட வேல்யூ என்னப்பா கால்குலேட் பண்ணது நானு. I calculated that the x value is equal to pt minus pi. Okay, pt minus pi நான் calculate பண்ணிருந்தேன். I'm substituting that pt minus pi. So minus into minus will get plus. So I can get 2.303 log of pi by 2 pi minus pt. This will be my formula for kt. K2 la correct formula. So is it right? Check பண்ணுவோம். 2 pi minus pt. 2 pi minus pt. Only one formula மட்டும் தான் இருக்கு. So option 2 is our correct answer. Then the fifth question is the unit of rate constant. ஓகேவா, நம்மளோட ஆர்டர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, வாட் இஸ் a formula? The unit of rate constant is equal to mole per liter power 1 minus n per second. ஓகேவா, நம்ம செகண்ட் டைம் கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். In this case நமக்கு n வேல்யூ முதல்ல தெரியணும். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு ரேட் லா கொடுத்திருக்காங்க. ரேட் லா அப்படின்னா அதுல வந்து நம்மளால ஆர்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் பவர்ஸ். சம் ஆஃப் பவர்ஸ். ஸோ என்னென்ன பவர்ல என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. 1 இஸ் தேர், 2/3 இஸ் தேர், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு 5/3 வரும். என்னக்குள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஸோ வி கேன் ரைட் மோல் பர் லிட்டர் இன்வர்ஸ் 1 minus 5/3 per second. So we can write mole per liter power 3 minus 5/3 per second. அப்போ mole per liter power minus 2/3 per second வரும். ஸோ நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா, பவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா மோல் பவர் minus 2/3 லிட்டர் பவர் பிளஸ் 2/3 per second will be my answer. இது கரெக்டா பாருங்க. மோல் பவர் minus 2/3 லிட்டர் பவர் பிளஸ் 2/3. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ will be our correct answer. செகண்டுக்கு பதிலா டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, டைம் இன்வர்ஸ். ஆப்ஷன் ஏ will be our correct answer. Then question number 66. According to the collision theory, not all the colliding molecules lead to the reaction. ஓகேவா, எல்லா கொலைஷன்ஸுமே வந்து ரியாக்ஷனா ஃபார்ம் ஆகிறது இல்லை. ஓகேவா, என்ன காரணம்? கொலிஷன் தியரியில இந்த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ எப்பெல்லாம் ஒரு மாலிக்யூல் ப்ராடக்டா ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் ஒபே 2 ரூல்ஸ். ஓகே, 2 கண்டிஷன் அதை ஒபே பண்ணணும். என்ன கண்டிஷன் சார்? இட் மஸ்ட் ஹாவ் த மினிமம் energy. It must have minimum energy to overcome the energy barrier. To overcome the energy barrier. Energy barrier தாண்டி போற அளவுக்கு அதுக்கு minimum sufficient energy இருக்கணும். ரெண்டாவது, it must have a proper orientation. அதோட orientation கரெக்டா இருக்கணும். It must have a proper orientation. அதோட direction of attack கரெக்டா இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா மட்டும்தான் அது என்னவா மாறும்? ப்ராடக்டா மாறும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the total energy of a 2 colliding molecule is less than the sum minimum amount of energy. ஏன் அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க? பிகாஸ் the total energy is not sufficient. It is less than some minimum amount of energy. That is nothing but a threshold energy. Threshold energy விட அவங்களுக்கு குறைவான எனர்ஜி தான் இருக்கு. ஓகேவா, that's why it cannot able to form a product. அடுத்தது, the molecules cannot react with each other unless a catalyst is present. Catalyst can just speed up reaction. ஒரு reaction அது ஸ்டார்ட் பண்ணாது. ஓகேவா, அது ஸ்பீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இது ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். The molecules that are improperly oriented, ப்ராப்பரா ஓரியன்ட் ஆகாம இருந்திருக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ this is also correct. Molecule in different state of matter cannot react with each other. அப்படிதான் கிடையாது. ஓகேவா, ஒரு சாலிடும் லிக்விடும் ஈஸியா ரியாக்ட் ஆகலாம். ஓகே, state of matter will not affect that much. So your A and C are correct answer. Then the activation energy of a reaction A plus B gives C plus D plus 38 kilocalories. Energy is released. Energy release ஆகுதுன்னா what kind of reaction it is? It is a exothermic reaction. இது exothermic reaction. Exothermic reaction graph எப்படி வரைவோம்? This is a reaction coordinate plot. Okay, it's a reaction coordinate potential energy graph. இது energy.
For exothermic reaction, the delta H is negative. So HP minus HR நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா the HP value must be minimum. HP ஓட வேல்யூ லோவா இருக்கணும், HR ஓட வேல்யூ ஹையா இருக்கணும். And it must pass through a activation barrier. Okay, இதான் உங்களோட exothermic reaction. Okay, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க 38 kilocalories is given out னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, 30 the delta H value is equal to 38 kilocalories. அதோட activation energy of forward reaction A plus B ஓட forward reaction. Okay, இது forward reaction. இதோட activation energy EAF இதோட எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 20 kilocalories கொடுத்திருக்காங்க. 20 kilocalories கொடுத்திருக்காங்க. They are asking இது A plus B இது C plus D product. So A plus B C plus D ஆ மாறதுக்கு எனக்கு 20 kilocalories தேவைப்பட்டிருக்கு. C plus D A plus B ஆ மாற எத்தனை kilocalories தேவை as activation energy? So what is the formula for exothermic reaction? The EA of backward reaction is equal to the EA of forward reaction plus delta H value. Okay, delta H value add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். Okay, so what is forward reaction? 20 kilocalories. Delta H value 38 kilocalories. என்ன add பண்றோம் அப்படின்னா we are getting 58 kilocalories. Okay, option 4 is our correct answer. Okay, next question. For a first order reaction, the time taken to reduce the initial concentration by factor 1/4. So initial concentration A naught ல இருந்து 1/4 of A naught மாற எடுத்துக்க டைம் எவ்வளவு 20 minutes. Okay, similarly A naught ல இருந்து A naught by 16 okay 1/16 மாற எடுத்துக்க டைம் எவ்வளவு அதான் கேள்வி. Okay, so we will write the first order reaction. Okay, வாங்க first order reaction கொடுத்துட்டாங்க. So first order reaction ஓட rate formula என்னது T is equal to K divided by 2.3 sorry 3 divided by T is equal to 2.303 by K log of A naught divided by A at time T. Okay வா time 20 minutes கொடுத்தாங்க. 20 is equal to 2.303 divided by K log of A naught value. Okay, let's consider A naught. AT க்கு பதிலா நம்ம A naught by 4 னு மாத்திப்போம். A naught divided by 4. So A naught cancel ஆயிரும். Then A naught will cancel. So 20 is equal to 2.303 divided by K log 4. This is my equation 1. Okay, அடுத்து என்ன பண்றேன்னா செகண்ட் ஒன்னை ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டைம் 2 T2. இதோட ஃபார்முலா சேம் தான் 2.303 divided by K log of A naught divided by AT. So T2 is equal to 2.303 by K log of A naught divided by A at time T எப்படி எழுதலாம் 6 A naught by 16 எழுதலாம். Okay, we can write A naught divided by 16. So A naught will cancel each other. We can get T2 is equal to 2.303 divided by K log of 16. எப்படி எழுதலாம் இது equation number 2. Okay, எனக்கு தேவையானது T2 ஓட வேல்யூ எனக்கு வேணும். Okay, I am just dividing equation 2 by 1. Equation 2 equation 1 ஆ divide பண்ணலாம். So I am getting K2 divided by 20 is equal to 2.303 divided by K log of 16, sorry 16 yes, okay 16 right, yeah 16. இங்க 2.303 divided by K log 4. Okay well, so this is a common terms, we can cancel each other. K2 divided by 20 is equal to log of 16 எப்படி எழுதலாம் 4 square னு எழுதலாம். We can write 4 square divided by log 4. Square முன்னாடி இருந்ததுன்னா K2 divided by 20 is equal to 2 log 4 divided by log 4. Log 4 will cancel each other. So K2 is equal to 2 into 20
which means 40 is a correct answer. Okay, நமக்கு 20 a minute கொடுத்திருக்காங்க, so the 40 will be also in minute. Option 4 will be the correct answer in this case. அடுத்தது, for a reaction the rate constant is given. ஓகேவா, இது Arrhenius equation மாதிரி இருக்கு. Okay, it is depend on temperature. Temperature rate constant ஐயும் relate பண்ற ஒரே equation யாரு? Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? K is equal to a power minus EA by RT. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? K is equal to a power minus 40,000 divided by T னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, what is asked? It was asked the activation energy. ஓகேவா, so இங்க பாருங்க, this full term is equal to this full term. Okay, we can compare minus EA by RT is equal to minus 40,000 by T. So TT will cancel each other. Minus minus cancel. So EA is equal to, இது எழுதி கொடுத்திருக்காங்க calories னு கொடுத்திருக்காங்க. They are asked in calories. It was asked in calories. Keep this one in your memory. So 40,000 into R. அவரோட வேலையை calorie நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம்? We can mention as 2 calories. So EA is equal to 40,000 into 2. We can write 80,000 as a activation energy. So 80,000 calories is the activation energy. Option C is our correct answer. Okay, then the next question is the hydrolysis of ethyl acetate. Okay, ethyl acetate formula என்ன சார்? CH3 C double bond O OC2H5 ethyl acetate நான் hydrolysis பண்றேன். Hydrolysis அப்படினாலே நான் excess of water add பண்ணி அர்த்தம். ஓகேவா, usually it is a bimolecular reaction, but if it is a excess of water used, it will change into first order reaction. Okay, so if one of reactant is taken excess in amount, if one of reactant is taken excess in amount, it will lead to the pseudo first order reaction. Okay, hydrolysis அப்படினாலே அது என்னதான்? அது H2O is taken excess அப்படின்னா அர்த்தம். So which means it is a pseudo first order reaction. Okay, so that's how we have covered the 10 interesting questions of a day. Okay, if you want more related questions like this, just click on a link and download the Bohdi app. Okay, you will meet with the 10 more interesting questions by tomorrow. Okay, thank you so much. Until then, keep smiling. Bye.